Dear students, in previous classes and all, we can come across the meaning of retailing, types, importance, scope and all. So that will become we can cover basic factors. We should come out the basic information about retailing. Retailing and ಏನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ರಿಟೈಲಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ we can see further classification too. So in this session, we try to elaborate further more concepts of retailing called retailing theories. So retailing theory ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ. So here we come across certain different perspective of retailers from different professionals. Those kind of things what we consider retailing theories ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ retailing theories ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ theories mainly classified to three types. One is environmental theory, cyclical and conflictual. So this is the major classification. So ಈ basis segregation ಮೇಲೆ theories-ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ that is the three major classifications of retailing ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. So let us have a look over these three theories into detail. So further ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು theoriesನ detailed ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. So first one, environmental theory. So environmental theory is the first theory. So here they are going to elaborate the theory which will be falls between the factors around the environment, or else what are the factors which influencing, what are the environmental factors which influence the retailing activities, like internal factors ಆಗಿರ್ಬೋದು, external factors ಆಗಿರ್ಬೋದು, or else what are the factors that will influence retailing, example competitors ಆಗಿರ್ಬೋದು, customers ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊಸೈಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಟೈಲಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಿಂದ ರಿಟೈಲಿಂಗ್ನ ಯಾವ ಥರ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಿಂದ ರಿಟೈಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ retailing business from environment point of view. So this theory elaborates the environmental factors which change, where a change in retail is attributed to change in the environment, so in which the retailers operate. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಅಂತ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ರಿಟೈಲಿಂಗ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಟೈಲಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ the process. So we can everything is part of in the name of cycling. Now business cycle ಯಾವ ಥರ ನೋಡ್ತೀವಿ, phases: introduction, growth, maturity, decline, saturation, decline. So this phases will be common for every factor. ಎಲ್ಲ ಇರುವಂತಹ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಈ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಮನ್. ಸೊ ರಿಟೈಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಈ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ರಿಟೈಲಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಥಿಯರೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಾಗಿ ನೀವು ಟೂ ಥಿಯರೀಸ್ ಓದ್ತೀರಾ. ಸೊ ವೀಲ್ ಆಫ್ ರಿಟೈಲಿಂಗ್, ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್ ಥಿಯರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟೈಲ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಮೂರು ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಓದ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ cyclical mode. So it refers to where change follows a pattern and pace can have a definite identifiable attributes associated with them. ಸೊ ನಾವಲ್ಲಿ ಪೇಸ್, ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಸ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಪೇಸ್, ಗ್ರೋತ್ ಒಂದು ಪೇಸ್, ಬೂಮ್ ಒಂದು ಪೇಸ್, ಮೆಚುರಿಟಿ ಒಂದು ಪೇಸ್, ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಒಂದು ಪೇಸ್. ಸೊ ಈ ಪೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಟೈಲಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ಪೇಸ್ ರಿಟೈಲಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಥಿಯರೀಸಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ತ್ರೀ ಥಿಯರೀಸ್ ಅಗೈನ್: ವೀಲ್ ಆಫ್ ರಿಟೈಲಿಂಗ್, ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್ ಥಿಯರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟೈಲ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಮೂರನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಚುವಲ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಚುವಲ್ ಥಿಯರಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪೋಸಿಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಚುವಲ್ ಥಿಯರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ the more competition leads to good benefit for the customers, low price ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಚುವಲ್ ಥಿಯರಿನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೇರ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ conflict between two opposite types of retailers leads to new format being developed. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಚುವಲ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 forms ಆಫ್ ರಿಟೈಲಿಂಗ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಓನ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಓದಿ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಥಿಯರಿ ಓದ್ತೀರಾ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಥಿಯರೀಸ್. ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ.
ವೀಲ್ ಆಫ್ ರೀಟೈಲಿಂಗ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅಕಾರ್ಡಿಯನ್ ಥಿಯರಿಯ, ರೀಟೈಲ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಥಿಯರಿನ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ದ ಡಾರ್ವಿನ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಾರ್ವಿನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ the main purpose of developing this theory on the basis of the term survival of the fittest. So ಈ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಹೌ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಥಿಯರಿ which will make us to do the retail formatting ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ this is a theory developed by the Darwin's theory ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So Darwin's theory of natural selection has been popularized by the pace survival of the fittest. So here ನಾವು ಮೈನ್ ಹೇಳ್ದೆ ಆವಾಗಲೇ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ ದಿಸ್ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ರೀಟೈಲಿಂಗ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೀಟೈಲಿಂಗ್ನ ಶೋಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ retail institution or economic entities, then the retailers confront an environment which is made up of customers, competitors, ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಮೇಜರ್ ಆಗಿ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತಗೊತೀವಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀಟೇಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ: ಕಸ್ಟಮರ್ಸು, ಕಾಂಪಿಟೀಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಈ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೀಟೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೀಟೈಲಿಂಗ್ ಸೂಟಬಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಟು ಅಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೈಲ್, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ theory. So the birth, success, decline of different form of retail enterprises is many a times of attributed to the business environment. So ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಟೈಲ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಟೈಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಟೈಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಡೌನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರು, ಸೊ ದಿಸ್ 3 ಮೇಜರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರೀಸನ್ಸ್. So where the customers is there the possibility of scope of retailing is there. So if there is no customers, there is no point of starting the retailing. So at the same time even the competitors also, at the same time even technology also. So ಈ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಡಿಟೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಈ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ as impact on retailing, or else how it creates the space or scope or retailing. ಸೊ ಒಂದು ಹಬ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ರಿಟೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ they have both. ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಡ್ಯೂ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಸೊ 2 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಟು. ಸೊ ಇವೆರಡರಿಂದ ಸೊ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ those retail institutions that are keenly aware of their operating environment, which react without delay, gain from the changes. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ಸೊ ಈ ರಿಟೇಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್, ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ದ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೈಯಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಸ್, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕಮ್ ಟು ಗೆಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಗೈನ್ಸ್, ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ this the following the Darwinian approach of survival of the fittest. Those retailers that successfully adopt technological, environmental, demographic and legal changes are the ones that are most likely to grow and prosper. So Darwin's ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಯಾರು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಇನ್ ಡೀಟೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಯಾರು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾಲಿಸೀಸಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂಥವರು, ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೀಟೈಲಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಸರ್ವೈವಲ್ ಟು ದ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. So according to this theory, these 3 factors we should examine in detail, we should analysis in detail, and with the help of this only we are going to start the business anta helbodu. Then the ability to adapt the change successfully
is at the core of the theory. ಸೊ ನಾವು ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿಕೊಂಡು ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಫರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ರಿಟೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಟು ದ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. So we are going to anticipate that, we are going to predict that, with that we can make our business policies which will be leads to new kind of retail formats.